soon. Resident Evil 9 is the next big game from Capcom, with recent rumors of the game being revealed soon, including new leaks about the setting and protagonist of the game, as well as a ton of other information that'll get you excited. Thumbs up if you're hyped for RE9, and let's get into it. Εγώ θέλω πολύ ένα καινούριο Resident Evil. Πραγματικά όμως. Ωραίο και το 4 το remake, πέρασα καλά, αλλά θέλω ένα καινούριο. Εσείς δεν θέλετε, πείτε ρε. Alrighty, so in today's video, there's going to be a lot of information. I'm going to cover everything, and I guarantee there's at least one or two things in this video that you probably missed. So stick around, and I'd love to hear your thoughts in the comments. Alright, so with this first rumor, you guys probably already know about this. Golem came out a little while back, and he said that RE9 might have been internally delayed. This obviously sparked a lot of confusion in the community, because a lot of people were expecting RE9 Δηλαδή δύο Resident Evil. to get revealed this year, but then shortly after we got some good news. Golem came out once again and said, I have good news / rumors to deliver on Resident Evil 9. The possible delay that I had heard murmurs about can be pushed aside. RE9 should be revealed pretty soon and released next year. Το 2025 δηλαδή, But here's what's interesting. He then goes on to say that RE9 is supposedly releasing in January of 2025. Okay, whoa. So a lot of us expected the game to get released next year, but I was thinking maybe like March or April or even May, but January? That's a lot closer than I thought. Well, this tweet right here from Η απορία που έχω είναι η εξής, να βγει τον Ιανουάριο του 2025. Θα υπάρξει κάτι άλλο για το Resident Evil το 4 σε μορφή DLC να κρατήσει τον κόσμο να ψιλοψύνεται μέχρι να βγει αυτό το παιχνίδι? Δηλαδή, ή αυτό ήταν και τελείωσε, δεν έχει κάτι άλλο? Nobi came out and basically said that Capcom has major titles coming this fiscal year, basically before April of next year. And what you're looking at right here is basically Capcom's investor reports. If you guys want to check this out for yourself, I'll have the link down below. And it's basically confirmed in these reports that Capcom has at least 2 to 3 games that they plan to release before April of 2025. Άλλου τύπου παιχνίδια όμως. Το 2025 θα βγει το GTA, θα το φάει. Εγώ αμφιβάλλω θα βγει το 2025 το GTA. Αμφιβάλλω. 26-27. Μπορεί να βγει στις επόμενες κονσόλες. Δεν ξέρω. Λες τόσο γρήγορα. Τι να σου πω. For April of 2025. My two guesses is that one of these games is Monster Hunter Wilds, which currently only has a release date of 2025, so we don't have a specific month yet, but we could be getting this new Monster Hunter game before April of next year, which means that the second game only leaves one option, Resident Evil 9. But that's not all. About 9 days ago, there was this Reddit post that came out and it definitely sparked a lot of interest, and this is gonna blow your mind, so get ready. It says here that an Arabic resident. Είπανε 2025. Έτσι είπανε. Μου ξέφυγε εμένα αυτό. Οκ. Κομπλέ. Δεν θα αύριο δηλαδή. Το 25 έρχεται, δεν είναι τίποτα. Page claims that it has info about RE9's story. Here's what it says. Leon S. Kennedy will be the main character in the game's prologue. The source does not know why only the prologue of the game was mentioned, so the character may change as the story progresses. Βιάζει η Sony με το Pro. Σκέψου να σου λέγε η Sony ότι έκανα συμφωνία με τη Rockstar και δεν θα βγει στο Xbox. Σκέψου, λέω εγώ τώρα. Ή θα βγει, λες στο Xbox να βγει το 26 επίσης. Θα γαμίσει όλα. This means that Leon will be in the game according to these rumors, but he might not be the only playable character. It then goes on to say that in the prologue, the setting will be in Southeast Asia as previously mentioned by Golem. The story in the game will take place during summer of 2025, which means that Leon will be 48 years old in the game. Okay. What? Δεν νομίζω ότι η Sony μπορούσε να τους πληρώσει τόσα λεφτά για να το κάνουν αυτό. A lot of us were thinking that Chris and Jill were going to be the main characters. I mean, is Capcom really gonna... Δεν ξέρεις άμα ήταν αποκλεισμός αυτός. Μπορεί να μην ήταν αποκλεισμός. Παίζει να ήταν αποκλεισμός. Το ότι στο PC θα βγει ένα χρόνο μετά, ρε φίλε, αποκλεισμός είναι λίγο άμα το σκεφτείς. Αυτός ο οποίος καίγεται να παίξει GTA 6 θα ξενερώσει πολύ άσχημα, ρε φίλε, στο PC. Παίζει να πάει να αγοράσει κονσόλα μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Έτσι δεν είναι? Είναι γι' αυτό λίγο αποκλεισμός άμα το σκεφτείς. Τώρα δεν είναι λίγο ένα χρόνο να περιμένεις και να είσαι με το πουλί στο χέρι με το PC.
ending of Resident Evil Village on another cliffhanger. And I know a lot of you guys are probably sick of Leon, and there's also probably a good majority of you that don't really care. I am one of those people. Yeah, we just got the RE4 remake where, you know, Leon is the protagonist, but I don't mind another game as Leon. I really don't. He's my favorite character, and to be honest, if he is the protagonist, then I'm okay with that. We also got an update on this leak. About 7 days ago, it says that Leon will actually be the protagonist for the entire game. Somebody made this image right here of old man Leon. Obviously, it's a joke. It's not real. The only thing that confuses me is that it says here whether Leon will be the only protagonist or not is not clear. Δεν με ενοχλεί καθόλου να είναι ο Leon και πάλι. Μ' αρέσει πολύ ο Leon σαν χαρακτήρας. Το έχει. Αρκεί το παιχνίδι να είναι καλό. Αλλά αυτοί τώρα τα Resident Evil δεν τα κάνουν άσχημα. Κανένα Resident Evil για μένα δεν ήταν άσχημο από τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ας δεν είναι όλο τι θέλουν. Και για το 3. Μπορεί να ήταν remake το οποίο δεν άξιζε τα λεφτά του, αλλά άσχημο δεν ήταν. Τη συνταγή την ξέρουν, την έχουν μιλκάρει για τα καλά. Ξέρουν τι κάνουν. Και θα είναι κομπλέ. So they're saying that Leon will be the protagonist for the entire game, but then they're saying that they're not sure if he's the only protagonist. So I'm hoping that this does mean that the BSAA story that we at least like expected to get is going to happen, so that Chris and Jill will team up and then maybe Leon shows up at some point. I don't know, anything could really happen. And then there was this guy on Twitter who replied to Dust Golem's tweet and said, "What can you say about RE9 taking place in a rural area in South Asia?" To which then Dust Golem replies and says, "A fictional rural town on an island in the Southeast Asia Sea inspired by Singapore specifically." So Dusk basically confirms that RE9 will take place in Southeast Asia. And of course... Ξέρετε και καταλαβαίνω, αν το παιχνίδι είναι έτσι, εμένα προσωπικά με χαλάει λίγο, δεν ξέρω για εσάς, αλλά με το 4 το remake, όπως είναι και το 4 κλασικά, δηλαδή, ρε φίλε, βαρκούλες με χαλάνε εμένα. Θα έχει πολύ βαρκούλα. Και τώρα ένα βαρκούλα μέσα, έξω βαρκούλα μέσα. Εμένα μου αρέσουν οι υπογεία, κατακόμβες, νταρκίλα, μου αρέσουν πόλεις, μου αρέσει πολύ station. Μου πει θα κάνουν αυτά, αλλά άμα πάλι έχουμε Resident Evil, το οποίο είναι σε φάση χωριά, σπιτάκια, δασάκια, ποταμάκια, πώς θα το πω, και το 4 το remake και το Village ήταν 6, θέλω techy πράγματα, εγώ θέλω high tech. Και το 3 το remake, ναι, όπως άρεσε ήταν compact. Ναι, και εμένα μου άρεσε αυτό. Έπαιξες 2-3 ώρες, 4, το ξανάπαιξες, γούσταρες. Μια χαρά. Έτσι το θέλω και εγώ το Resident Evil. Το θέλω, έχω τις εικόνες στο μυαλό μου, έχω από το παρελθόν τις εικόνες του 2, του 3, του Nemesis, ξέρετε, με τα εργαστήρια, με τα υπόγεια, με την πόλη, σκουμπιδοτενεκέδες, πόρτες, αυτοκίνητα σπασμένα. Έχω αυτή την εικόνα. Δεν μου κολλάει πάρα πολύ εμένα, παρόλο που θα παίξω και θα γουστάρω, δεν διαφωνώ, αλλά όλο αυτό το χωριά στην νοτιοανατολική Ασία με ηθαγενείς και με πούτσες, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μου κολλάει πάρα πολύ. Γεια σου Γιώτη μου, καλώς το να. Asia. And of course, with the game having rumors that it's gonna be an open world Resident Evil game, I don't know about you guys, but things are starting to kind of make sense. Open world, taking place on an island, multiple characters and protect. Όπως και επίσης open world. Δεν είμαι 100% σίγουρος άμα γουστάρω. Έχει backtracking λόγω Metroidvania το Resident Evil. Δεν είναι να έχει τόσο πολύ πράγμα μέσα. Αυτό το open world πια είναι πλέμπα, είναι κατάρα για μένα. Too much, όλα. Protagonist that'll, you know, be playable across like all parts of the island. So just a few days ago, Jeff Keighley came out and he confirmed everybody that will be at the Summer Game Fest. And if you look at this image here, you can see that Capcom will be there. Summer Game Fest is happening on June 7th, so it's really not that far away. Tokyo Resident Evil. Tίγκα. But wait, we're not done. Sony/PlayStation just came out and they announced a public shareholder meeting. And for those that don't know, Να σου πω κάτι. Πρόσεχε να δεις. Μπορεί να λέω μαλακίες εγώ τώρα. Μπορεί να πω μια μαλακία, μπορώ να μιλάω από τον κόλλο μου, από την κολλάρα μου. Αλλά μπορεί να είναι και θέμα φόρτου εργασίας, ρε φίλε. Ξέρεις τι. Πάρε για παράδειγμα ένα παιχνίδι σαν το Division. Άσχετο. Έτσι. Το Division 1, το 2. Πάρε το 2 που είναι τεράστιο. Χάρτης τεράστιο, Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, δεν θυμάμαι τι είχε. Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο, δεν θυμάμαι. Νέα Υόρκη, της κατά είχε χάρτης, παραχάρτης, mission το ένα τ' άλλο. Η δουλειά που έχει να κάνει σε ένα τέτοιο χάρτη για να βγει ρεαλιστικός, πραγματικός, να βγει με ζωή ένας χάρτης που έχει μια πόλη και είναι και τεράστιο το παιχνίδι, είναι ατελείωτη. Και μετά σου βγάζει ένα
New World, σου βγάζει ένα Dragon Age, οτιδήποτε, που και αυτά καλά παιχνίδια είναι, και είναι ένας τεράστιος χάρτης με βουνά και χωράφια. Κατάλαβες. Και εδώ το πάω στο Resident Evil, κοίταξε να δεις. Το να φτιάξει ο άλλος ένα Τόκιο και να είναι μεγάλο το παιχνίδι και να είναι και open world και να γίνει καλή δουλειά, πρέπει μαλάκα να πέσει πολλή δουλειά μέσα στο χάρτη από τους developers. Τα assets, το map, τα αντικείμενα, τα αυτοκίνητα, τα φώτα, οι φωτισμοί, το ένα τ' άλλο. Το να φτιάξει ένα χωριουδάκι με 5 σπιτάκια και με χιόνια και με δρομάκια, αυτό έχει πολύ λιγότερη δουλειά. Πολύ λιγότερη δουλειά, καμία επαφή, καμία σχέση. Περπάταγε στο World of Warcraft ή στο New World, να πούμε, περπάταγε 5 λεπτά με τα πόδια και έβλεπες μόνο δέντρα, χώματα και βουνό, τίποτα άλλο. Το ίδιο είναι με το να περπατάς σε ένα παιχνίδι σαν το Division 2, το οποίο έχει μέσα 2-3 πόλεις, κάθε εκατοστόμετρο του δρόμου έχει κάτι διαφορετικό λόγω του ότι είναι μια πόλη. Άλλη ζωή έχει μια πόλη. Χρειάζεται άλλη δουλειά. Και δεν ξέρω τώρα, εγώ μπορεί να μιλάω από την κολάρα μου, αλλά ρε φίλε, τα τελευταία χρόνια γιατί το έχουν παρακάνει τόσο πολύ με αυτές τις rural περιοχές και την επαρχία και τα αρχίδια μου κουνιούνται. Δηλαδή, που λες για Τόκιο. Καλή ιδέα για το Τόκιο, συμφωνώ 100%. Αλλά ξέρεις στο θέμα του level design πόση δουλειά έχει το Τόκιο. Πάρα πολύ δουλειά. Πολύ χρόνο να πέσει, έτσι. Καταλάβεις να σου πω. Division 2 πολύ ρεαλιστικό. Ναι. Θέλει πολλή δουλειά όμως να βγάλεις ένα τέτοιο χάρτη. Να είναι ρεαλιστικός. Με τα δωματιάκια, με τα σπιτάκια, με τα αυτοκίνητα, με τα σκουπίδια, με τα χρώματα, με τα τοξικά, με τα νερά, με τα σκατά. Μα ατελείωτα πράγματα μέσα. Ενώ με να κάνεις κάτι το οποίο είναι medieval, αυτό, 500 π.Χ., δεν ξέρω τι σκατά μπορεί να είναι, 1300-1200 μετά Χριστόν. Έχεις να κάνεις μόνο με χόρτα, με βουνά, με δέντρα, βγαίνει εύκολα, μπαμπαμ. Καταλάβατε, μπαμπαμ βγαίνει. Johnny Rec, καλώς ήρθες στο stream. Γεια σου, Johnny μου. Εύκολη ζωή σε game έδινε το Nemesis system του Shadow of Mordor πέρα από τις περιοχές όπου και να πήγαινες είχε enemies. Είχε ζωή το παιχνίδι. Ναι. Θα γαμούσε χωριό Ιαπωνία, δάσος και τέτοια. Ναι, εκεί έχει πιο πολύ δουλίτσα να γίνει. Γιατί πέρα από το map το οποίο έχει λίγα περισσότερα πράγματα, γενική ιαπωνική λαογραφία που λες, πρέπει να κάνεις και το mood. Το οποίο το mood δεν είναι generic. Πρέπει να βγει κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Every time Sony comes out and they mention that they're, hosting a shareholder meeting, almost immediately they announce a PlayStation showcase shortly after. And this isn't a rumor, this is confirmed. The official Sony Group Twitter account came out and tweeted this: Sony Group's Corporate Strategy Meeting 2024. And they confirmed that this meeting will be held on the 22nd of this month. This video is going up on a Sunday, so that means that from today, this is about 3 days from now. And of course, as you guys know, every PlayStation showcase pretty much happens on a Tuesday or a Thursday. So if this meeting is being held this Wednesday/Thursday, that is a perfect time to drop a showcase. Capcom obviously has plans to announce RE9 this summer, whether it's at a PlayStation showcase or at the Summer Game Fest. I am so confident that RE9 is being announced very soon. But those are just my thoughts. And now I'd love to hear yours. Subscribe to stay up to date on the latest RE9 news, and I'll catch y'all. Εγώ περιμένω από κάποιον κανένα update για το Dragon's Dogma, μπας και πέσει locked 60 FPS. Θα το βγάλουν σίγουρα, πιστεύω, κάποια στιγμή. Αλλά πού θα το βγάλουν? Καταλαβαίνεις, σε ποια κονσόλα και πού. Δεν είναι το θέμα.